Next point is synchronous counter. Synchronous counter in which clock input of all the flip-flops in the circuits is connected together. So clock input received to the all flip-flop simultaneously. So all the flip-flop triggered at the same time. That is the change in the all flip-flop seen at the same time. This is 3-bit asynchronous up counter. For storing 1 bit, we requires 1 flip-flop. For storing 3 bit, we require 3 flip-flops. Here, J and K inputs of flip-flop A is connected to logic 1 means VCC. JB and KB inputs of flip-flop B is output of flip-flop A, whereas JC and KC input is ANDed the output of flip-flop A and flip-flop B. Initially, we are assuming that all flip-flops are at logic 0, means the data in all flip-flops is 0. That is QA, QB and QC are 0, 0, 0. Here we have to analyze these circuits in 3 different ways, but simultaneously we have to write the working as well as we have to draw the waveform as well as we have to complete the truth table. So initially when no clock pulse is applied, outputs are 0, 0 and 0. In truth table we write it as a when no clock pulse, QC, QB and QA are 0, 0, 0. At first negative clock edge means when the first clock pulse is applied. Here the change is simultaneously, so we have to remember what is the previous output. So here QA, QB, QC previously 0, so I have given that input to flip-flop B is 0, 0. Similarly input to flip-flop C is also 0, 0. So when the first clock pulse is applied, flip-flop 1 toggles means change from 0 to 1. Flip-flop B remains as it is because it receives 0, and flip-flop C remains as it is become 0. Write this in theory. Draw the waveform. After first clock pulse, QA becomes 1, QB becomes 0 and QC is 0. After first clock pulse, only QA become 1, QB and QC are 0, 0. See in the simulator, initially all are 0. When the first clock pulse is applied, only output of flip-flop A becomes 1. After second negative clock edge, see we have to remember the previous change. Previously this is become 1. So 1 is here, so 1 is applied to JB and KB. This is previously 0, so 0, 0 at the input of GC and KC. So after second negative clock pulse, flip-flop first again toggles because it receives 1, 1. So it is previously 1, it is changed as a 0. Similarly, flip-flop B also toggles from 0 to 1. So currently output is 0, 1, 0, 0, 1, 0. Draw the waveform. After second clock pulse, QA becomes 0, QB become 1 and QC become 0. After second clock pulse, QB 1, QA and QC are 0, 0. See after second clock pulse, QB become 1. After third negative clock edge, so previously this is 0, this is 1. So 0 is applied here and QB is previously 1. So 1 dot 0 is 0 received at the input of flip-flop C. So after third clock pulse, flip-flop first toggles again. It is previously 0. So 0 change as a 1, and here for flip-flop B 0, 0 received at the input, so output remains as it is. It is 1, it remains as it is, and flip-flop C remains as it is. So after third clock pulse, output is 0, 1, 1.
0 1 1. After third clock pulse, QA becomes 1, QB becomes 1 as it is, and QC is 0. After third clock pulse, QB and QA becomes 1, QC is 0. See, after third clock pulse, only QA is changed, QB remains as it is. After fourth clock pulse, we have to update the inputs. So we have to check what is the previous outputs. Previously it is 1, so we have given here to the input of JBKB, and previously QB is 1, QB is 1. So here at the input of this AND gate 1, and this 1 is received. So 1.1 is 1, 1 is at the input of JCKC. See, when the fourth clock pulse is applied, flip-flop once toggle again from 1 to 0. Similarly, flip-flop B also receive 1 1, so it also toggles from 1 to 0. Similarly, flip-flop C also receives 1 1, so it again toggle from 0 to 1. So output is 1 0 0. Drawing the waveform. After fourth clock pulse, QA becomes 0, QB becomes 0, and QC become 1. After fourth clock pulse, QC is 1, QA and QB are 0 0. So after fourth clock pulse, QC become 1, other two become 0. So you can find out for fifth clock pulse, for sixth clock pulse, and for seventh clock pulse. See, for fifth clock pulse 5, for sixth clock pulse it is 1 1 0 means 6. For seventh clock pulse it is 1 1 1 means 7. After 8th clock pulse it again resetted, and then it starts again from 1 2. Likewise the count start again. Since after the 7th clock pulse at 8th clock pulse count is again 0, and it again start from 1 2 likewise. Since the circuit output, which is binary equivalent of number of clock pulses applied at the input, at the end of 7th clock pulse output is 1 1 1, and after the 8th clock pulse output is 0 0 0, and then after count start again from 1 to 7. So this circuits count in upward direction, but the basic difference between synchronous and asynchronous is synchronous counter is faster than asynchronous counter. तर बघा इथं आपण सिंक्रोनस काउंटर बघतोय. आज सिंक्रोनस काउंटर मध्ये जे क्लॉक इनपुट आहे सगळ्या फ्लिप फ्लॉपला सर्किट मध्ये ते कॉमन असतं, त्याच्यामुळे चेंज हा एकाच वेळेस सगळ्या फ्लिप फ्लॉप मध्ये दिसून येतो. इथं जे ए आणि के हे इनपुट आपण लॉजिक 1 ला दिलंय, म्हणजेच व्हीसीसी दिलंय जे ए आणि के ला. जेबीकेबी ला आपण क्यूए आउटपुट दिलंय, फर्स्ट आउटपुट दिलंय, आणि जेसीकेसी ला आपण क्यूए आणि क्यूबी यांचं अँड करून त्याला दिलंय. ठीक आहे. तर हे जे सर्किट आहे ते 3 बिट सिंक्रोनस अप काउंटरचं सर्किट आहे. याच्यामध्ये आपण 3 फ्लिप फ्लॉप घेतलेत. फ्लिप फ्लॉप ए, फ्लिप फ्लॉप बी आणि फ्लिप फ्लॉप सी असं त्यांना नाव दिलंय. 3 बिट सिंक्रोनस अप काउंटर आहे. त्याच्यानंतर आपण इनिशियल क्यूए, क्यूबी आणि क्यूसी मध्ये 0 0 व्हॅल्यू आहे असं ऍज्युम केलं. तर आपल्याला वर्किंग पण लिहायचंय, सायमल्टेनियसली वेव्हफॉर्म पण कंप्लीट करायची आणि ट्रूथ टेबल पण. तर क्यूए, क्यूबी आणि क्यूसी हे इनिशियली 0 0 आहेत. फर्स्ट क्लॉक पल्सला काय चेंज होतोय ते राईट डाऊन करायचंय आपण. तर इनिशियली क्यूए, क्यूबी आणि क्यूसी 0 0 आहेत, आणि जे के ला आपण 1च दिलेला आहे त्याच्यामुळं 1 1 राईट डाऊन केलं आपण. क्यूए हा 0 आहे त्याच्यामुळं जेबी आणि केबी ला आता 0 मिळत असेल. त्याच्यानंतर क्यूए हे 0 आहे, क्यूबी पण 0 आहे, तर 0.0. जेसीकेसी ला 0 मिळत आहे. ठीक आहे. फर्स्ट क्लॉक पल्स तुम्ही दिले की पहिलं जे फ्लिप फ्लॉप आहे तो टॉगल होईल. टॉगल म्हणजे त्याचं आउटपुट 0 आहे ते 1 होईल. सेकंड याचं इनपुट 0 0 आहे त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये काही चेंज होणार नाही, ते 0च राहील. आणि थर्ड फ्लिप फ्लॉप सी याला पण 0 0 इनपुट मिळत आहे, त्याचं पण आउटपुट 0च राहील. चेंज काय झालंय 0 0 1. वेव्हफॉर्म मध्ये ड्रॉ करून घ्यायचंय आपण. क्यूए 1 झालाय, क्यूबी 0 आहे, क्यूसी पण 0 आहे. ठीक आहे. फर्स्ट क्लॉक पल्सला क्यूए 1 झालाय,
ठीक आहे, बघू शकता तुम्ही. पहिले क्लॉक पल्स दिली की फक्त फ्लिप फ्लॉप ए चं जे आउटपुट आहे ते चेंज झालंय. सेकंड क्लॉक पल्सला तुम्हाला प्रिव्हियसचे जे आउटपुट आहेत ते लक्षात ठेवावे लागतील, काय चेंज आहे त्याच्यामध्ये. हे 1 झालं होतं, ठीक आहे, त्याच्यामुळं 1 याला मिळत असेल आता JBKB ला, आणि याचं आउटपुट 0च होतं प्रिव्हियसली, त्याच्यामुळं 0.1 याला आता 0च मिळत आहे. ठीक आहे, याला 0च मिळत आहे. त्याच्यानंतर क्लॉक पल्स तुम्ही दिली सेकंड की पहिला परत टॉगल होईल, तो 1 होता प्रिव्हियसली, आता 0 होईल. त्याच्यानंतर JBKB ला 1-1 इनपुट मिळत आहेत, म्हणजे ते टॉगल होतील. त्याचं आउटपुट ते 0 आहे, त्याचं आउटपुट प्रिव्हियसली ते 1 होईल. आणि JCKC चे इनपुट 0-0 आहेत, त्याच्यामुळे त्याच्यात चेंज होणार नाही, त्याचं आउटपुट 0च राहील. त्याच्यामुळे चेंज झालाय बघा 0-1-0. सेकंड क्लॉक पल्स नंतर वेव्हफॉर्म मध्ये ड्रॉ करून घ्यायचं आपण. सेकंड नंतर QA 0, QB 1 आणि QC 0. सेकंड क्लॉक पल्स नंतर QA 0, सेकंड क्लॉक पल्स नंतर QA 0, QB 1 आणि QC 0. सिम्युलेटर मध्ये चेक केला आपण तर 0-1-0 असं दिसले आपल्याला. फ्लिप फ्लॉप ए चं चेंज झालंय आणि फ्लिप फ्लॉप बी पण चेंज झालेला. थर्ड क्लॉक पल्सला चेक करायचं आपल्याला, पण प्रिव्हियस जे आउटपुट्स आहेत ते देऊन घ्यावं लागते. पहिल्यांदा 0 आहे QA चा, 0 आपण JBKB ला आता मिळत असेल. QB 1 होतं, QB 1 होतं, ठीक आहे, आणि QA 0 आहे, त्याच्यामुळे 0.1 0च मिळते JCKC ला. थर्ड क्लॉक पल्स तुम्ही दिले की परत टॉगल होईल फ्लिप फ्लॉप फर्स्ट, तो 0 होता प्रिव्हियस, त्याचा आउटपुट ते 1 होईल आता. फ्लिप फ्लॉप बी मध्ये काही चेंज होणार नाही, कारण त्याचे इनपुट 0-0 आहे, ऍज इट इज राहील. त्याचा आउटपुट 1 होतं, 1च राहील. फ्लिप फ्लॉप सी मध्ये पण चेंज होणार नाही, त्याचं पण आउटपुट 0 आहे, 0च राहील. ड्रॉ करून घ्यायचं आहे. थर्ड क्लॉक पल्स नंतर फ्लिप फ्लॉप ए चं आउटपुट 1 झालंय, फ्लिप फ्लॉप बी चं 1च राहिलंय आणि फ्लिप फ्लॉप सी चं 0च आहे. ठीक आहे, थर्ड क्लॉक पल्स नंतर 0-1-1, 0-1-1. ठीक आहे, त्याच्यानंतर फोर्थ क्लॉक पल्सला प्रिव्हियस काय आउटपुट होते ते बघायला लागतील आपल्याला. QA 1 आहे, ठीक आहे, QA 1 होतं, त्याच्यामुळे JBKB ला आता 1-1 मिळतंय. त्याच्यानंतर QB 1 होतं, QB 1 होतं, ठीक आहे, QA 1 आहे, त्याच्यामुळे इथं 1 गेलाय, आणि QB पण 1 आहे, तर 1.1 JCKC ला 1-1 मिळतंय. ठीक आहे, म्हणजे फ्लिप फ्लॉप फर्स्टच्या इनपुटला पण 1-1, फ्लिप फ्लॉप सेकंडच्या इनपुटला पण 1-1, आणि फ्लिप फ्लॉप सीच्या इनपुट्सला पण 1-1 मिळतंय, म्हणजे तिन्ही पण टॉगल होते. तर याचं आउटपुट 1 होतं प्रिव्हियसली, ते 0 होईल. याचं पण आउटपुट 1 होतं सेकंड फ्लिप फ्लॉपचं, ते पण 0 होईल. आणि थर्ड फ्लिप फ्लॉपचं आउटपुट 0 आहे, ते 1 होईल. ड्रॉ करून घ्यायचं आहे आपण. फोर्थ क्लॉक पल्स नंतर फ्लिप फ्लॉप फर्स्ट 0 होईल, फ्लिप फ्लॉप सेकंड पण 0 होईल, आणि फ्लिप फ्लॉप थर्ड 1 होईल. फोर्थ क्लॉक पल्स नंतर 1-0-0, 1-0-0 असं तुम्ही फिफ्थ क्लॉक पल्स, सिक्स्थ क्लॉक पल्स आणि सेवन्थ क्लॉक पल्स असं कॅल्क्युलेट करू शकता. तर याचं लिमिट 0 to 7च आहे. 8 क्लॉक पल्सला परत 0 होईल ते, आणि पहिल्यापासून त्यांचा काउंट स्टार्ट होईल. परत 1-2 असा काउंट स्टार्ट झाला. थँक्यू.